Hello my dear students, this is my first class, so let me introduce first. My name is Kishan Chettri and I am representing from R.K.S.P Boys Higher Secondary Schools. So today we are going to learn probability. Probability means the measures of uncertainty of various phenomena, or in simple form we can say it tells about the possibility of an event. So probability चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने मैले अघि पनि भनिहालेँ. Probability इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा not only important questions, important chapters, because it is a logical questions or logical chapters also based on logical. जस्तो हामीले के छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी केमिस्ट्री फिजिक्समा किन बेसिकली के हुन्छ भन्दा क्वेशन्स प्राय क्वेशन्स के हुन्छ भन्दाखेरि लजिकल टाइप क्वेशन्सहरू हुन्छ. सेम कुरो यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लजिकल टाइप क्वेशन्सहरू हुन्छ. सपोज म्याथमेटिक्स अरू क्वेशन्स हाम्रो एल्जेब्रा एरिथमेटिकमा भयो क्लास 11 9 मा हामीले जुन चाहिँहरू गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ 9 10 मा हामीले जुन चाहिँ क्लास गर्छौँ त्यसमा 4 मार्क्सको क्वेशन, सपोज 4 मार्क्सको क्वेशन छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई 1 मिनट चाहिँ 1 मिनट चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 मिनट चाहिँ सोच्नुमा टाइम लाग्छ र 3 मिनट चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले सम्स गर्दाखेरि भइहाल्छ. तर यसमा के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ के हुन्छ जस्ट अपोजिट. 3 मिनट चाहिँ हाम्रो लजिकल टाइप क्वेशन हुन्छ बेस्ड अन लजिकल, सबै जति पनि क्वेशन छ लजिकल बेस्ड अन लजिकल हुन्छ र 1 मिनट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने सम्स गर्दै लाग्छ. र टोटली के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि बेस्ड अन लजिकल एन्ड फर्मुला. सो फर्मुला सिम्पल फर्मुला चाहिँ के छ भने सिम्पल फर्मुला हाम्रोमा यहाँनिर प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ फेभरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल आउटकम्स इक्वल्स टु n into e divided by ns. E means events and s means sample space. Now another main thing is, this is our class 11 topics. मैले किन class 11 को टपिक हो भनेर गराउँदैछु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले भने दिस इज आवर बेसिक कन्सेप्ट को लागि चाहिँ जहिले हामीले के जान्दैन, वी क्यानट गो डिरेक्टली क्लास 12 सिलेबस. अनि क्लास 11 को हामीले सिलेबस थाहा छ भने मात्रै, टपिक आइडियाज नलेज थाहा छ भने मात्रै, कन्सेप्ट थाहा छ भने मात्रै हामीले केमा जान सक्छौँ क्लास 12 मा जान सक्छौँ. अदरवाइज वी क्यानट गो. सो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले सपोज when a single coin is tossed. एउटा कोइन हामीले टस्ट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल both head and tail, both head and tail. एउटा सिंगल कोइन झार्दाखेरि हामीले टस्ट गर्दाखेरि किन यो त पोसिबल छैन, दिस इज नट पोसिबल, बोथ हेड एन्ड टेल्स. सो यसमा कति चान्सेस छ भन्दाखेरि 0 चान्सेस छ. सेकेन्ड हाम्रो के छ भन्दाखेरि हेड चान्सेस छ, द्याट मिन्स 0.5%, द्याट मिन्स 50%. 50% मिन्स 0.5 or half. नेक्स्ट टेल पनि चान्सेस छ, कति पर्सेन्ट चान्सेस छ भन्दाखेरि हाम्रो 50% नै चान्सेस छ. आइदर हेड अर टेल हुन्छ. इन फोर्थ केसेस चाहिँ आइदर हेड अर टेल, एन्ड द्याट मिन्स यो 100% मिन्स 1. यो 0% मिन्स 0. र हाम्रो के छ भने प्रोबेबिलिटीको चान्सेस चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी नाइदर बी ग्रेटर देन 1 नर बी लेस देन 0, नर लेस देन 0 भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 1 भन्दा बेसी पनि हुँदैन रहेछ, 0 भन्दा कम्ती पनि हुँदैन, एन्ड क्यान नट बी नेगेटिभ भ्यालु. नेगेटिभ प्रोबेबिलिटी
probability cannot be negative value, like -1, -2, -3, so on. So now second, suppose when a single coin is tossed, when a single coin is tossed, then sample space means S, and sample space is denoted by S. Now के चान्सेस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सिंगल कोइन गर्दाखेरि टस्ट गर्दाखेरि यसमा हाम्रो हेड पनि हुन्छ, अर्को के पनि हुन सक्छ, टेल पनि हुन सक्छ। र यसमा हेड र टेल हुँदाखेरि भनेको दुईटा पोसिबिलिटिज चान्सेस छ, हेड या त टेल। सो नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस NS, नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कति रहेछ भने हाम्रो यहाँ दुईटा। सो दिस इज नम्बर 1 पोइन्ट्स। नम्बर 2 पोइन्ट्स, point number 2 is when two coins are tossed simultaneously. Then sample space S equals to head tail, tail head, or tail. So number of sample space elements, how many elements are here? No, 1 2 3 4. In other way we can do, अर्को हिसाब हामीले कस्तो प्रकारले गर्न सक्छ भन्दाखेरि वेमा हामीले यसमा हाम्रो यो दुईटा कोइन छ, दिस आर द कोइन्स, द टु कोइन्स। सो यसमा हेड र टेल पनि हुन्छ, यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ, सिमिलरली हेड र टेल नै हुन्छ। सो यहाँनिर दुईटा हेड छ, आउटकम छ भने चाहिँ दुईटा इज यो 2, यहाँ पनि दुईटा आउटकम छ, हेड र टेल। सो 2 2 जा कति हुन्छ भने 4। सो यहाँ पनि हाम्रो कति छ भने 4 नै छ। एकपल्ट हेड आयो भने दुईटा कोइन छ भने एकपल्ट हेड, दुईपल्ट नै चान्सेस छ नि त, हेड आउनु दुईपल्ट चान्सेस छ। एकपल्ट हेड आयो भने एउटा टेल आउनु पनि सक्छ, या त फर्स्टको टेल आयो, सेकेन्डको हेड आयो, र थर्डको के छ, लास्टको फोर्थ वानको के छ भन्दाखेरि दुईटा टेल पनि हुन सक्छ। र सिमिलरली when 3 coins are tossed simultaneously, then S equals to, अब तीनटा कोइन हामीले साइमल्टेनियसली नै टस्ट गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दिस आर 3 कोइन्स, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। सबैमा हामीले हेड टेल पाउँछौँ। र यो पनि चान्सेस के छ, आउटकम कति रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 2। यसको आउटकम्स दुईटा नै छ, यसको आउटकम कति छ भन्दाखेरि दुईटा नै छ। र 2 2 जा 4, 4 2 जा हामीले के भयो 8, मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो कति आउँदैछ, 8 आउँदैछ। सो यसको चान्सेस के रहेछ भन्दाखेरि यदि हेड फर्स्ट टस्ट तीनवटा साइमल्टेनियसली हामीले टस्ट गर्दाखेरि के पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि हेड जान्छ। दुईटा हेड आयो भने एउटा टेलमा पनि आउन सक्छ, चान्सेस छ। भने यो टेललाई हामीले मुभ गर्यो भने अगाडि मुभ गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेड टेल हेड चान्सेस छ। नेक्स्टमा यो टेललाई मुभ गरेर हामीले के भेट्छ भन्दाखेरि टेल हेड। नेक्स्टमा हेड टेल। फेरि अहिले हामीले जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ हेड छ त्यसलाई हामीले केसमा चेन्ज गरेर टेललाई चेन्ज गर्छौँ। टेललाई चेन्ज गर्दाखेरि के भेट्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेल हेड टेल, नेक्स्ट हेड टेल र लास्टली हाम्रो के भेट्न सक्छ भन्दाखेरि तीनैवटा के भेट्न सक्छ भन्दा हाम्रो टेल छ।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 भन्छ आउटकम्स टोटल कति रहेछ भन्दाखेरि 8 वटा आउटकम छ भने 8 त मैले यहाँनिर के भनेको छु भन्दाखेरि पहिला फर्स्ट क्लासमा गर्दाखेरि यहाँ डेफिनेसनमा के थियो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी मिन्स द मेजर्स अफ अनसर्टेनिटी अफ भेरियस फेनोमेनन सिम्पल फर्म हो भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि इट टेल्स अबाउट द पोसिबिलिटिज अफ एन इभेन्ट त्यहाँनिर हाम्रो अर्को नेक्स्ट स्टेपमा के छ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट यहाँ हाम्रो ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट के छ भन्दाखेरि सपोज के छ भने केमिस्ट्रीमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले के चिज हाल्दाखेरि के रिएजेन्ट हाल्दाखेरि के आउँछ त्यो डिरेक्टली चाल पाइहाल्छ हामीले इन्स्टेन्ट हामीले चाल पाइहाल्छ तर यसमा चाहिँ आउटकम्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर देन वान आउटकम्स चान्सेस छ जस्तो यहाँनिर फर इक्जाम्पल मैले हामी यहाँनिर भन्दैछ यहाँनिर दुईवटा कोइन छ एउटा कोइन सिङ्गल कोइन टस गर्दाखेरि एउटा के भेट्दैछ भन्दाखेरि हेड र टेल पाउँदैछ भने दुईवटा चान्सेस भन्दा पोइन्ट नम्बर 2 मा के छ भन्दा जब दुईवटा कोइन टस गर्छ दुईवटा कोइन टस गर्दाखेरि यहाँ हामीले के भेट्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर दुईवटा हेड आउने चान्सेस पनि छ हेड र टेल र हेड टेल पनि चान्सेस छ र पोइन्ट नम्बर 3 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि तीनवटा कोइन टस गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर आउटकम्सहरू बेसी छ कति रहेछ भन्दाखेरि 8 वटा यही भन्दा यो पोइन्ट्समा हाम्रो यहाँनिर छ त अनटसिङ आउटकम्स चाहिँ के रहेछ भने अनटसिङ अ कोइन सिङ्गल कोइन मात्रै टस गर्दा मैले यहाँनिर भनिहालिसकेको छु यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हेड एउटा छ र आउटकम पनि एउटा नै छ कुनै सेकेन्डमा के छ भन्दाखेरि टेल छ आउटकम चाहिँ एउटा त स्याम्पल स्पेस भन्नाले के रहेछ भन्दाखेरि सेट अफ अल आउटकम्स अफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड एज स्याम्पल स्पेस भने स्याम्पल स्पेस यहाँ सपोज स्याम्पल स्पेस एउटा कोइन गरे हामीले के भेटायो भन्दाखेरि हामीले हेड र टेल भेटाउँदैछ हेड र टेल भेटाएको नम्बर स्याम्पल स्पेस त्यहाँनिर कतिवटा रहेछ हाम्रो दुईवटा छ र प्रोबेबिलिटी इन द नेक्स्ट स्टेप in the next step a deck of 52 cards a deck of 52 cards भने हामीले तास त खेलेका नै छौँ हामीले 52 वटा कार्ड्समा तासमा हाम्रो के भेट्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा 52 वटा कार्ड्समा हाम्रो नम्बर अफ रेड कार्ड्स नम्बर अफ रेड कार्ड्स कति रहेछ भन्छ भन्दाखेरि 26 नम्बर अफ रेड कार्ड्स number of black cards कति रहेछ भन्दाखेरि 26 नै 52 वटामा हाम्रो 26 के रहेछ भने एउटा 26 रेड कार्ड्स रहेछ 26 के रहेछ हाम्रो ब्ल्याक कार्ड्स रहेछ यसमा पनि हाम्रो फेसेस कार्ड्स भनेर भन्छ हाम्रो फेसेस कार्ड्स हो फेसेस कार्ड चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ जसको अनुहार देख्छ केसको देख्छ अनुहारका देख्छ भन्दाखेरि त्यो देख्छ नम्बर 1 हाम्रो केसको हुन्छ एउटा किङको नम्बर 2 क्वीन अर्को ज्याकको किङ क्वीन र ज्याक भने चाहिँ अब 26 मा के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा फर्स्ट क्वेसन नम्बर 1 के छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो स्पेड मिन्स भोटे स्पेड यो कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यो 13 वटा हुन्छ नेक्स्ट क्लब्स चुडिया पनि कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यो 13 वटा नै हुन्छ क्लब्स नेक्स्ट हार्ट्स पाना हाम्रो कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यो हार्ट्स पनि हाम्रो 13 वटा नै हुन्छ र लास्टको डायमन्ड्स ईटा पनि यो हाम्रो कतिवटा हुन्छ भने 13 हुन्छ त यसमा हाम्रो के छ भने किङ यसमा कतिवटा पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटै पाउँछौँ एउटा किङ यसमा पनि किङ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि एउटै किङ यसमा पनि हाम्रो किङ कतिवटा हुन्छ
किङ एक एकवटा सबैमा किङ एक एकवटा हुन्छ एउटा 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 पाउँछौँ र क्विन पनि हामीले कतिवटा पाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा नै पाउँछौँ यसमा नि एउटा नै पाउँछौँ अर्को पनि यसमा कतिवटा पाउँछौँ एउटा लास्टमा पनि हामीले कतिवटा छ क्विन ज्याक पनि सिमिलरली सबैमा हामीले एउटा 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 नै पाउँछौँ ज्याक सबैमा र टोटल सबैको गरेर कति हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा 3 वटा हुन्छ सबै इचमा कार्ड्समा कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुइट्समा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ तीनटा टोटल कति भन्दा 3 into 4 equals to 3 into 4 is 12 सो टोटल कार्ड चाहिँ फेसेस कार्ड चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो फेसेस कार्ड चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुन्छ 12 कार्ड सो नन फेसेस कार्ड्स नन फेसेस कार्ड्स चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि टोटल कार्ड्स 52 मा आउट अफ 52 मा 12 कार्ड्स आर फेसेस कार्ड्स सो रिमेनिङ अल आर के हुने नन फेसेस कार्ड्स यो चाहिँ नन फेसेस कार्ड्स भयो हामी 40 वटा चाहिँ अब एसेस भन्छ एस यसलाई एककालाई चाहिँ एस भन्छ एकका कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एकका कतिवटा हुन्छ भने एउटै हुन्छ यसमा नि एउटै हुन्छ यसमा नि एउटै हुन्छ यसमा हाम्रो कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि एउटै नै हुन्छ सो डल्लै गर्दाखेरि टोटल एसेस चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु 1 into 4 इक्वल्स टु कति हुन्छ 4 वटा नम्बर अफ रेड कार्ड्स 26 वटा पाउँछ हामीले नम्बर अफ ब्ल्याक कार्ड्स 26 वटा पाउँछौँ फेसेस कार्ड्स भने किङ क्विन र ज्याक जसको अनुहार देख्छ जसको फेस देख्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने फेसेस कार्ड्स भन्छ जसको अनुहार देख्दैन त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नन फेसेस कार्ड्स त्यसमध्येमा के छ भन्दाखेरि स्पेड्स भोटे 13 वटा हुन्छ क्लब्स 13 हार्ट्स 13 डायमन्ड्स पनि 13 हुन्छ तर सबैमा हाम्रोमा के पाउँछ भन्दा किङ क्विन र ज्याक यो लालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसेस कार्ड्स भन्छ जो चाहिँ टोटल कति भयो हाम्रो 3 वटा र यो जुन चाहिँ एकका छ यो चाहिँ एकका हो हाम्रो यो एकका चाहिँ हाम्रो सबैमा कतिवटा पाउँछ सुइट्समा चाहिँ कतिवटा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एक एकवटा पाउँछौँ र टोटल कतिवटा रहेछ भनेर 4 वटा Now, in the next step, a die is thrown. A die is thrown, or when a die is thrown, when a die is thrown, then sample space S equals to अब डाई मीन्स सिंगुलर भइगयो डाइस मीन्स प्लुरल अब डाई एउटा डाई फ्याँक्दा के चान्सेस छ भन्दाखेरि लुडोको गोटी क्युबिकल सेपमा हुन्छ हाम्रो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 वटा आउटकम्स हुन्छ सो टोटल नम्बर अफ आउटकम्स कति हुन्छ एनएस इक्वल्स टु कति रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो एनएस 6 वटा सो नम्बर 1 पोइन्ट्स Point number 2 is when 2 dice are thrown simultaneously, then S equals to के चाहिँ भेट्छ दुईटा डाइस चाहिँ एकैसाथमा हामीले फ्याँक्दाखेरि के भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब डाइस फ्याँक्दाखेरि 6 into 1 2 3 4 5 6 अर्कोमा हामीले के कतिवटा भेट्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 So NS equals to यहाँ हाम्रो 6 वटा छ र अर्को गर्दा कति 6 इक्वल्स टु टोटल नम्बर कति हो 36 यो त आउटकम्स हाम्रो कति रहेछ 36 रहेछ सो कसरी चाहिँ 36 भन्दाखेरि हाम्रो चान्सेस भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट हामीले जब डाई थ्रो गर्छ 1 by 1 गरेर डाई एक एकवटा
हुनसक्छ दुईटामै कति आउन सक्छ 1 1 आउन सक्छ सेकेन्ड वान 1 र 2 पनि चान्सेस छ 1 र 3 पनि चान्सेस छ 1 र 4 पनि चान्सेस छ 1 5 1 6 सो 2 1 पनि आउन सक्छ 2 1 पनि 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 6 1 5 2 6 2 5 3 6 3 5 4 6 4 5 5 6 5 5 6 and lastly 6 6 possibilities यो हुन सक्छ हाम्रो चान्सेस चाहिँ प्रोबेबिलिटी भन्नुको मतलब नै possibilities chances getting a chances भने so ns equals to कति छ भने 36 so total number of outcomes चाहिँ कति छ हाम्रो 36 छ is a number of doublets are कुन रहेछ doublets चाहिँ जोडी नम्बर भएको सो के रहेछ भन्दाखेरि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 र लास्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो 6 6 यो छ नम्बर अफ डबलेट्स सो के गर्छ भन्दाखेरि डायगोनली भेटेन हाम्रो यो फर्ममा छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि डबलेट्स भन्छ नाउ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको विषय लिएर चाहिँ क्वेसन्सहरू गर्छौँ एक दुईवटा क्वेसन छ र त्यो मात्रै भएको सो फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु टोटल number of possible outcomes or favorable outcomes whole divided by total number of all possible outcomes so यसलाई हामीले के गर्छ NE चाहिँ के हुँदै गर्नु इभेन्ट्स NE divided by NS so these are the formulas now the solution number 1 solution is NS means number of sample spaces how much 52 which is given there so यहाँ हामीलाई भन्दैछ 52 कार्ड्स भन्दैछ 52 कार्ड्स number of sample space सेकेन्डमा के भन्दैछ भन्दा क्वेसन अब हामीलाई फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी गेटिङ एन एस भन्दैछ एस मिन्स के छ भन्दा हाम्रो यहाँनिर E equals to E means the event of getting an S चाहिँ कतिवटा चाहिँ पाउँछौँ 52 वटा कार्ड्समा भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकिसकेको छु
एस कतिवटा पाउँछ भन्दाखेरि 4 वटा एस हुन्छ सबैमा, त्यसले गर्दा NE equals to 4. 4. Now the probability formula is PE equals to NE divided by NS. Now number of events divided by number of sample space equals to, now number of events is how much? 4 divided by number of samples is how much? 52. 52. So 4 ones are 4. 4 into 13 is how much? 4 into 13 is 52. So this is the first number 1 solution. Number 2. Number 2 is a heart. A heart means E is equal to event of a heart. Event of a heart or event of getting a heart. Event of getting a heart. So heart कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर NE equals to 13 वटा hearts हुन्छ. 13 वटा hearts हुन्छ. So number of sample space हाम्रो त्यति नै हुन्छ 52. So probability चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि probability P equals to NE, same formula we are using, NE divided by NS equals to 13 divided by 52 equals to 13 ones are 13 into 4s are 52. The answer is 1 by 4. Now question number 4. Now question number 4. In question number 4 is an 8 of hearts. Number 3, and 8 of hearts. E equals to event of getting a an 8 event of an 8 of heart. Heart मा 8 कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि heart मा 8 एउटै नै हुन्छ. So P equals to NE divided by NS equals to number of events. Number of events हाम्रो कति छ 1 छ. Number of sample space कति छ भन्दाखेरि 52. So number of sample space हामी पहिला पनि रहन्छ जुन चाहिँ 52 छ त्यही नै रहन्छ. Now question number 4. In question number 4, a club E equals to event of getting a club. अब क्लब कतिवटा हुन्छ भन्दा चुडिया कतिवटा भेट्छ भन्दाखेरि NE equals to हामीले यसमा कतिवटा नै भेट्छ चुडिया पनि 13 वटा नै भेट्छौँ. अब P equals to same formula, P equals to NE divided by NS. So 13 divided by 52. So 13 ones are 13 into 4s are. Now last question is of face cards. Now face card is face card number 5. Face card E equals to event of getting a
फेस कार्ड्स फेस कार्ड्स कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वल्स टु टोटल कतिवटा हुन्छ फेस कार्ड्स भने 12 वटा जो हामीले अघि गरिसकेका नै छौँ सो P इक्वल्स टु सेम फर्मुला NE डिवाइडेड बाई NS इक्वल्स टु 12 डिवाइडेड बाई NS means 52 equals to 2 6 are 12 4 3 are 12 4 into 13 are. So this is the answer. Now next question is question number 2. In question number 2 20 cards are numbered from 1 to 20. One card is then drawn at random. What is the probability that the number on the card is number 1 is a prime number, number 2 is an odd number, number 3 is a multiple of 5 and last question is not divisible by 3. And the यो क्वेशन चाहिँ के भन्छ 20 वटा नम्बर्स जब 20 कार्ड्स आर नम्बर्ड भने 20 कार्ड्सहरु चाहिँ इन्डिभिजुअल थियो त्यसमा चाहिँ के थियो 1 देखि लिएर कतिसम्म थियो हाम्रो 20 वटासम्म थियो नम्बर चाहिँ थियो तर यहाँ 1 कार्ड इज ड्रन देन कुनै पनि एउटा कार्ड ड्रन गर्न सक्छ जस्तो कार्ड ड्रन गर्दाखेरि के भेटाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ र्यान्डमली गर्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटिज के भेट्छ अर्को फर्स्टको भन्दा चाहिँ प्राइम नम्बर भन्छ तर फर्स्ट प्राइम नम्बर चाहिँ के चाहिँ हो प्राइम नम्बर त्यो नम्बर हो जसलाई चाहिँ अरूले डिभाइड जान्छ दोज नम्बर विच इज नट डिभिजिबल बाई एनी अदर नम्बर द्याट इज कल्ड प्राइम नम्बर सेकेन्ड क्वेसनमा भन्दैछ अड नम्बर भन्दैछ अड नम्बर भनेको त्यो नम्बर हो जसलाई चाहिँ केले डिभाइड जाँदैन भन्दाखेरि चाहिँ 2 ले डिभाइड जाँदैन भाग जाँदैन दोज नम्बर विच इज नट डिभिजिबल बाई 2 इज कल्ड अड नम्बर मल्टिपल अफ 5 multiple of 5 1s are 5 5 2s are 10 5 3s are 15 5 4s are 20 these are the multiple of 5 and not divisible by 3 जसलाई चाहिँ डिभाइड जाँदैन 3 ले डिभाइड जाँदैन भन्ने सो नम्बर 1 मा यहाँ क्वेशन के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 क्वेशन्समा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अ प्राइम नम्बर नम्बर 2 मा क्वेशन छ एन odd number Number 3 मा छ a multiple of 3 लास्ट को क्वेशन्स मा के छ भने नम्बर 4 मा हाम्रो 4 मा छ not divisible by by 3 sorry a multiple of 3 not multiple of 3 a multiple of 5 okay solution question solution number 2 solution number 2 s equals to sample space मा कति रहेछ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 up to 20 so these are the number ns equals to हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 20 हुन्छ किन नम्बर छ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 20 वटा छ 20 वटा स्याम्पल स्पेस भइगयो हाम्रो त नम्बर 1 को क्वेशन्समा चाहिँ के भन्छ 2 1 मा के भन्छ भने अ प्राइम नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ दोज नम्बर्स which is not divisible by any other number so e equals to event of getting a prime number a prime number भन्दा चाहिँ यहाँनिर prime number चाहिँ कुन रहेछ भन्दाखेरि 2 is a prime number because 2 is not divisible by any other number it is divisible by itself and 1 so 2 3 5 7 11 13 17 and 19 so n equals to number of events are 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा number is so now the formula is PE equals to NE divided by NS equals to number of events हाम्रो कति रहेछ 8 number of sample space कति रहेछ भन्दाखेरि 20
So 4 to the 8, 4 to the 8, 4 5 the 20. So answer is 2 by 5. The number 1. Number 1 is. Now number 2 is number 2 is an odd number. Odd number means which is not divisible by 2. E equals to event of getting an odd number. Odd number भन्छ यहाँलाई event. N E equals to or E equals to odd number. Odd number means 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. 17, 19. So odd number चाहिँ कुन कुन रहेछ 3 1 लाई 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19 यो नम्बरलाई चाहिँ हामी डिभाइड जान सक्दैन 2 ले चाहिँ सो NE equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so P equals to same formula NE divided by NS equals to NE कतिवटा छ भने हाम्रो यहाँ नम्बर अफ इभेन्ट्स 10 नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस हाम्रो यहाँ कति जाँदा गरी 20 so 0 0 cancel simple 0 0 cancel so 1 by 2 is the answer is our answer. Now next a multiple of 3. Now next is multiple of 3. Sorry, not multiple of 3, no, multiple of 5. Number 3. E equals to event of getting a number multiple of 5. Multiple of 5 NE or E equals to के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ 5 10 15 20 so these are the numbers which is divisible by which is multiple of 5 so NE equals to 1 2 3 4 now P equals to NE divided by NS equals to 4 divided by 20 equals to 4 1 is 4 4 5 is 20 and last one okay last number is not divisible by 3 E equals to event of not divisible by 3 not divisible by 3 भने कुन कुन आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यसमा E equals to 1 2 4 5 7 8 10 11 13 16 17 19 and 20 so these are the numbers which is not divisible by 3 so NE equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 now the formula is PE equals to NE divided by
ns equal to ne. N is 13, ns is 20. So it will not divisible by each other. So answer is 13 by 20. Okay, in question number 3, a die is thrown once. Find the probability of getting an odd number. Number 2 is an even number, a prime number, a number less than 6, a number less than or equal to 1, a number greater than or equal to 3, a number greater than 6. Number 1 question is an odd number. Number 2, an even number. Number 3, a prime number. Number 4, a number less than 6. Number 5, a number less than or equal to 1. Number 6, a number greater than or equal to 3. And last question is number 7 is a number greater than 6. Now the solution is question number 3, 1. Solution is a die is thrown. A die is thrown means sample space is always 1, 2, 3, 4, 5, 6. ns equals to number sample space is 6. E equals to event. Number 1 is event of an odd number. Event of an odd number. So odd number is 1, 3, 5. So these are the odd numbers. So ne equals to 3. So probability P equals to ne divided by ns equals to ne. Ne means how much? 3, 6 equals to 1 by 2. So answer is 1 by 2. Now number 2, 3, 2. Now number 3, 2 is an even number. E equals to event of an even number. So E equals to even number is 2, 4 and 6. 2, 4 and 6. Ne equals to 3. P equals to ne divided by ns. Number of events divided by number of sample space equals to again 3 divided by 6. Answer is 1 by 2. Now number 3. Number 3 is question is a prime number. E equals to event of a prime number. Ne or E, first E equals to event. Prime number means 2 is a prime number.
which is not divisible by any other number. So 3, next is 5. NE equals to, again 3, PE equals to NE divided by NS equals to NE means 3 divided by NS equals to 6. Again same value, 1 by 2. Okay, in question number 3, 4, a number less than 6, AC equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and number of samples is 6, and E equals to event of a number less than 6. Less than 6 means 1, 2, 3, 4, 5. These are the numbers which is less than 6. So NE equals to 5. Now P equals to NE divided by NS. NE is 5 divided by NS equals to 6. Now number 5. Number 5 is a number less than or equal to 1. E equals to a number event of a number event of a number less than or equal to 1. यानी के भन्दैछ त हामीले नम्बर 5 को क्वेशन्समा चाहिँ 3, 5 मा इभेन्ट अफ अ नम्बर लेस देन अर इक्वल टु 1 भन्दैछ. लेस देन अर इक्वल टु 1 भन्दा 1 भन्दा सानो नम्बर हुँदैन डाइमा 0 हुँदैन, -1 -2 -2 हुँदैन. सो हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु 1 भन्दैछ एउटै मात्रै नम्बर हुन्छ E equals to 1. एउटै मात्रै सिंगल एलिमेन्ट हुन्छ. सो NE equals to नम्बर अफ स्याम्पल स्पेसिस हामीले यहाँ कतिवटा पाउँछौँ भन्दाखेरि 1 नै पाउँछौँ. पाउँछौँ र फर्मुला सेम P equals to NE divided by NS. NE divided by NS equals to NE value is 1 divided by NS equals to 6. Now question number 6, 3, 6. A number greater than or equal to 3. E equals to event of a number greater than or equal to 3. Event of a number greater than or equal to 3 भन्दैछ. म्हणजे E equals to event of a number greater than or equal to 3 भन्दैछ. 3 भन्दा बेसी or 3 पनि भन्दैछ हामीलाई. यहाँ किनभने इक्वल टु भन्दैछ. इक्वल टु भन्दा हाम्रो 3 आइगयो. र यहाँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 5 मा के थियो भने इक्वल टु 1 भन्दा त्यसले 1 त आइगयो. त लेस देन भन्नु भन्छ लेस देन 1 चाहिँ हाम्रोमा छैन, त्यसले गर्दा 0 भयो, लेख्नु परेन हाम्रो. तर क्वेशन नम्बर 6 मा के हुन्छ इभेन्ट अफ अ नम्बर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 3 भन्दैछ भने इक्वल टु 3 भनेर 3 आइगयो. ग्रेटर देन भन्दाखेरि 4, 5 र अर्को कुन चाहिँ हाम्रो 6. सो NE equals to 4. Now P equals to NE divided by NS equals to 4 divided by 6 equals to 2 to the 4, 2 3 is 6. And last question, that is question number 7.
7. In question number 7, a number of greater than 6. A number greater than 6. E equals to event of a number greater than 6. त न हाम्रो डाइमा कति हुन्छ न 6 वटा मात्रै हुन्छ 6 भन्दा बेसी हुँदैन हाम्रोमा त्यसले गर्दा यहाँ हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ e equals to n equals to 0. 0 means none, empty. So p equals to ne divided by ns equals to ne 0 divided by 6. So 0 is divided by any number is always 0. आज हामीले जति पनि क्लासमा प्रोबेबिलिटीको विषयमा गरेको छौँ यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट भन्दा बेसिक कन्सेप्टमा थियो हामी नेक्स्ट क्लासमा हामीले कन्डिसन प्रोबेबिलिटी जब गर्छौँ क्लास 12 को कन्डिसन प्रोबेबिलिटी गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ यो हेल्प हुनु लागि मात्रै हामीले के गरेको यो क्लासेसहरू गरेको मात्रै हो नभए हामीलाई गर्नु त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन र यो बेसिक आइडियाहरूलाई चाहिँ हामीले जति पनि आज गरेको छौँ सबैजनाले नै तिमीहरू सबैजनाले नै नोट डाउन गर्छौ र जति पनि पोइन्ट्सहरू छ सब एक एकवटा लेख्छौँ ओके दिस वाज फर टुडेज क्लास